In post office, there are things, there are remittances, statutories that are supposed to be taken. They are deducted from our pay slips and they're not remitted to where they're supposed to go. There are loans that we were given by the banks. The loans are deducted and never taken to and never remitted to the banks. The banks are calling us each and every morning. Imagine somebody who was woken up at the boxes here, and then a bank calls you and tells you you've not paid me. What do you expect this one to do? Is our PMD waiting for somebody to commit suicide so that he sees that this is a very grievous thing? Yeah. As you can see, we are at Nakuru, and this is post office, GPO. My name is Celestine Obila, and behind me, or with me, are officials of the branch officials of Nakuru COU. COU is Communication Workers Union. We are here, we are outside, we are not working, we are not seated at our seats because we have a lot to tell the public. We've talked to our CEO, we've communicated, we've even sent our GS to talk to him on behalf of workers, but he's so adamant. He has refused to listen and is behaving like he doesn't care. The attitude he's showing shows that he doesn't care, because what we have, or what we are striking for, is a very, 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 very crucial, a basic need that a worker should be given, and a right for that matter. You can see even the placards we've put there. We've gone without salary for 5 months. Going for 5 months without salary, I don't think even you people here cannot be restless or can be the way we are, still coming to work. He doesn't care how we come to work. He doesn't care whether we are paying rent, our children are sent at home. He doesn't care what they eat. And he doesn't even care because some of us, their houses are locked already. And they are sleeping in this. If you come here, even if you can walk here at night, you can see young men sleeping inside these boxes because they have nowhere to go. And the CEO doesn't care. When he came into leadership, he said that he was coming to change what has been happening. When we were in the same position in 2020, 2021, they gave an excuse that it was a corona. After that, we came back to normal. Everybody went back to normalcy. The problem is still there. We have so many malpractices that is going on in post office. Apart from the major one, which is salary, which I don't even comprehend. I don't know how he understands it. That somebody can stay without salary for 5 months. I don't know how he understands it. I don't know what goes into his mind every time he wakes up as a leader and comes to the office, that the people he's managing are not getting salary for 5 months. I don't know what is going on in the PMG's, Mr. Tanui's head. There are young men and women that he employed the other day, with the children going to school, with the people living in rental houses. When he sits at his office, what goes into his mind about these young men and even old men that are here, that have children that goes to school, that have houses to pay to the landlords? What goes into his mind as a leader, as a CEO that is put in that place to take care of us? We also have other things to talk about. In post office, there are remittances, statutories that are supposed to be taken. They are deducted from our pay slips and they're not remitted to where they're supposed to go. There are loans that we were given by the banks. The loans are deducted and never taken to and never remitted to the banks. The banks are calling us each and every morning. Imagine somebody who was woken up at the boxes here, and then a bank calls you and tells you you've not paid me. What do you expect this one to do? Is our PMD waiting for somebody to commit suicide so that he sees that this is a very grievous thing? Is he waiting for people to commit suicide? No. He's not remitting the deduction. Number 3, intimidation and harassment. As we were preparing to have a smooth and a silent strike with no demonstration, with no, destroying things, we've just seen police wamekuja hapa na tear gas. We are not even on the street. We are at our yard. The yard starts from this building to this one. We are here. You can see. You can see for yourself. They are sending policemen with the tear gases. What have we done? We are asking for our rights.
If you are asking for your salary for 5 months, somebody is sending a police to come and tear gas you, then he's telling you to commit suicide because that is the last option that is having. We don't want intimidation. We don't want harassment. Hiring. The PMD is hiring people left, right. He's saying he cannot pay us, but he's hiring. He's hiring people left, right. Why is he hiring if he cannot manage wale wako naye ndani? Why is he hiring? You cannot hire if you cannot pay wale uko naye. Recycling wale hata wale walikuwa wameenda, those that had gone, they are recycled and they are brought back. Some even went home with the cases of indiscipline, and they are back and they are in offices, in managerial positions. Why? If you cannot pay, why recycle these people? And even those that went home with the discipline? Yes. Those are things we are asking for as at now. But the main thing is we are asking for a 5 month salary. With no 5 month salary, we are not going back to the offices. We are going to stand here until he tells us how he's going to pay us that 5 month salary. Without that, we are here and we are still going to talk. I'll give the nafasi for hao wengine pia waongee. Solidarity forever. Solidarity forever. The chairman can talk. Stanley Partaitoet, German. I think what I can add ni mambo ya Huduma Center. Surely we have our premises here. We are housing Huduma Center for, staff for government, but they have not been paying anything. In fact, I think around 1.16 billion so far, and yet we are just you see what we are now doing here. So hiyo ni mambo tunaona ni noma. Tangu kitambo kwanza walikuwa nalipa hata mpaka stima. In fact we were housing mpaka hata tunalipia mpaka electricity, mpaka maji, mpaka kila kitu, mpaka sai. So we are requesting the government, even hata kama ni kunini, aturumie hii watu wote hapa unaona hapa. Wengine vile my secretary amesema, kuna wengine staff wetu wanalala kwa yachts hivi, because nyumba zao wamelokiwa, wamefanywa mambo yote. Another thing ni mambo ya IPC. In fact I believe tulipiga kura when almost 2 inaelekea. Up to now IPC hawajawahi lipa posta, na tulikuwa tunafanya hiyo kazi throughout. So tunasema kwa serikali at least wa support government. Ukiona watu wote hapa, sijui kama kuna mtu ataweza kaa for more than 5 months bila salary. So hao watu ni watu wenye hata ukipewa kazi gani, we are requesting the government to give us jobs. Kazi vizuri at least unaona hata unaona by that nini unaona kama wanaweza fanya anything, kazi yote. I believe sijui kama kuna mtu ataweza kaa for more than 5 months bila mshahara. So we are seeing the government at least aingilie, hata kama wanasema tumeenda chini kiaje, at least we have the resources kila mahali. We have the networking everywhere in Kenya, especially Huduma Centers. Na Huduma Centers in fact ni ya serikali. So hata kama jirani yako umeita akuje kwako alafu anatawala kuliko wewe, si lazima hata at least mwenyeji akuwa anashipa kwanza ama aje, alafu tukawe the remaining. So that is I think that's the thing Kaisa at. Let me give to my tuelezea wanaeleza ni nini challenge inafanya watu ni kampuni pesa na bado inafanya ile kazi ambayo inafaa kufanya. What they are saying, mostly wanasema the work imeenda chini kidogo. Mostly wanasema hivyo. So what we are getting so far, haiwezi tosha kila kitu mpaka chini. You know we have the whole vehicles, ile hata tunaonanga za zingine na vitu zingine hizo. Hata ukiona kwa nini. So hiyo ni kitu kwanza tu wanasemanga. Nasema at least nini. Lakini tukijua kama serikali wakiwa na will, posta iko sawa kabisa. I believe ni hivyo. Yeah. Let me give to my voice. Amujambo. Mimi nawashukuru nyinyi wote wananchi ambao mmekuja muweze kusikia malalamishi yetu, muweze kuona watu wa posta wakiwa wamesimama nje kwa sababu ya njaa. Njaa imetuingilia mpaka
tumekosa hata usingizi. Kitu ya kwanza, sisi tunafanya kazi vile ilivyo na vile natakikana kama posta. Wakati ule mwingine nikiaddress nyinyi journalist, nilisema hakuna wafanyakazi wazuri kuliko wa posta, because najua kwamba nyinyi journalists mkienda hata miezi 2 mnatupa hizi cameras chini na mnasema mfanye kazi. Sisi tumeenda miezi 5 bila kupata chochote. Unakuta landlords wameanza kukuja kuuliza pesa zao katika maofisi, ambao ni aibu sana. Sisi tunaona kitu kile kingine, sisi huwa tunakatwa kama hospitali, unakatwa NHIF, unakatwa NSSF, au iendi mahali. Na wale hata ukienda saa hii hatuwezi kupata hospitali ambao mtu unaona these staffs, unawaangalia ni watu ambao wamekomaa. Wawezi ukipatikana saa hii na shida kubwa ya kuwa mgonjwa, uwezi enda kulazwa anywhere, ukubaliki any hospitali. Tunaomba kwamba kama inawezekana, na mahali kuko na nia iko na njia, because tumekuja kulalamika na sisi tuko na njia. Kama serikali itaingilia posta, hii posta itainuka. Kazi iko, si ati kazi hakuna, kazi iko. Ni ile management ambao hawaelewi kazi inapatikana namna gani, na sisi watu wadogo tunawaelezea kazi hapa, tukifanya hii itakuwa namna hii, itakuwa sawa sawa. Kwa hivyo naomba nyinyi journalists, because watu wengi ukiangalia wale ambao wako hapa nyuma yangu, the staffs, wengine wana rabas kwa sababu hawezi pata pesa fair ya kukuja kazi. Wanaamuka saa 10 waweze kufika katika kazi ili waweze kufanya kazi kulingana vile inatakikana. Lakini saa hii wengine wanavaa rabas, ameamuka asubuhi anafika hapa saa 1 ili aweze kukuja kufanya kazi. Naomba hata serikali, iweze kutuchukua kama posta. Tuko wachache 3600, tuko wachache. Wanaweza kutuchukua tuingie katika ministry ya ICT ama ministry ya transport, tuweze kukua government, because unajua kwamba na competition ile tuko naye, unaona kwamba tuko na competition ya wengine. Kama serikali ingepatia sisi kazi, idara zote za serikali siweze kupatia posta kazi, unakuta posta imesimama. Lakini unaona kwamba government imepatia zile idara zingine ambao courier zingine ambao sio za serikali. Sasa ndio wanafanya kazi zetu. Tunaomba serikali na tunaomba Senate, because hii mjadala imefika Senate. Tunaomba ili waweze kukuja, waweze kujua posta inaweza kuendelea namna gani. Na hivyo tunashukuru Senate kwa kazi nzuri wamefanya. Tunashukuru Jerugai alipeleka hii mswada katika mbunge, katika Senate, na tunashukuru sana. Na tunajua kwamba serikali yetu iko na uwezo ya kuweza kusimamisha posta. Tunajua kwamba our president alisema kwamba kuanzia bottom up, sisi ni watu wale wako chini. Mnaona leo hatujaingia kazi, management wako kazi, sisi hatujaingia kazi, kwa sababu sisi ndio tunaumia. Sisi ndio ambao hatujui tunaelekea mahali wapi. Na tunaomba wa president ambao tunampenda sana, President Ruto, aingilie posta. Aache hao watu wengine, aingilie posta. Posta inahitaji watu ambao wako na hekima ili waweze kusonga mbele. Asanteni sana. Mimi kwa jina naitwa Bernard. Yeah. Kuna member moja anataka kuongea. Mmoja ongea hapa. Niongee. Habari yenu wana media na wanaposta wenzangu, habari yetu. Kwa majina mimi naitwa Justus Onganga, posta hapa Nakuru. Ile kitu mimi ningeomba serikali ifanye, posta pia ni serikali, ifikirie sisi. Hii miezi 5 ni mingi,
watoto hata rasti tamu hawakuenda shule. Saa hii tuko njaa. Serikali vile mwenzetu amesema tutafutiwe kazi tufanye kwa serikali, sababu ukiona kampuni mingi serikali imechukua. Kampuni mingi yenye ilikuwa ifanya kazi yetu sasa ni private inafanya. So ile kitu mimi naomba serikali itufikirie, sisi tunafanya kazi vizuri. Ni hayo tu wenzangu. Are we continuing or we? Are we going on? Can we give another person another chance? Amesema kama kuna mtu aongee. Hiyo ingine ni live. Itakuwa live.